여자분 집에 가는데 보세요. 이 집과 집 사이에 이 골목길이 거의 여기 어깨 거의 지금 닿을 정도로 닿습니다. 제가 뭐 어깨가 좀 넓긴 합니다만. 아우. Ciao, welcome. Ciao. How are you? Why? Oh. This is the B&B, and upstairs is my apartment that I would like to show you. Here? Yes. renovation. This was full of old furniture that was insects inside. So this has to be clean out everything. This space is very lovely space. 이렇게 창문 열고 다 윈디. 이런 공간이 좋아. 여기는 넓다. 와우. 이런 공간에서 의자 하나 놓고 혼자 그냥 조그만 테이블 하나 놓고 커피 한 잔 마시나 맥주 한 잔 마시고. Here is just a small room that I use for massage and relax, and painting session. And this is the most used area in the apartment. I have the breakfast for the B&B. Here's the location for this. And now you can see the beautiful view. That's 와우. Yeah, it's nice. 야, 이게 완전히 이렇게 내려다 보이네. 마을 전체가. We can look in the bathroom. 와. 진짜 깔끔하다. 여기. This was totally ruined. 여기도 뷰가 이렇게 샤워하면서 이런 뷰를 볼 수 있구나. 샤워하면서. So I can show you the real view now. 와, 나이스 뷰. 와, 여기서는 마을 전체가 이제 완전 다 보이네. 여기도 되게 좋은 건가요? Would you like to see the basement? There's nothing done there. 지금 안 된 것도 보는 것도 하나의 공부. Yeah, exactly. And because the basement is so old, it's from 1700. Okay, you can go. Be careful here. 여기가 이제 지하인데 여기가 레노베이션이 아직 안 됐다고 합니다. 우리가 뭐 비포 애프터로 해서 한번 비교를 해보면 좋을 것 같아요. 네. Here, I could do a yoga studio, or I could do a studio apartment, for example. 여기도 문이 있어요. And we can This is door? enter. Yes. 여기가 그러니까 이게 경사진 데라 건축법상 지하로 들어가지만 뭐 우리나라식으로 하면 근데 여기는 지상 같은 공간이에요. 넓다. This could be beautiful because Salem is famous for their bread. This is Wolfgang. Wolfgang. Bread museum. Yeah, bread museum. Look, it's like this is traditional bread from Salem. Look. 온유로 하우스, 살렘의 온유로 하우스를 알리기 위해서 정말 좋은 정보인 것 같아요. 살렘이 온유로 하우스는 어떻게 알게 되셨나요? There is a Facebook page that has a lot of information about 온유로 houses, also about bargain houses. 시칠리아 안에서도 많은 지자체가 이 온유로 하우스를 진행하고 있는 걸로 알고 있는데 살레미를 선택하신 이유가 있나요? Salem is very well located. It is only 45 minutes from the Palermo airport, for example. It's very short to drive to the beach. It has a lot of history. Also because here is a very dynamic energy. Food festivals, jazz festivals, film festivals. There's a lot of things going on in this town. Even though it's a small town, there's a lot of energy. I really liked it here. 여기 살레미에 오시기 전에는 어디에 사셨어요? I lived in south of France. I lived very close to Monaco, and it's a very different lifestyle. It's a high-end, a very fast lifestyle. I wanted to have a more inner peace, be closer to nature, and be closer to enjoy nature, respect to nature more. 온유로 하우스 형태가 여러 가지던데 여기는 얼마 정도 주고 사셨나요? Cheaper houses maybe for 20,000, 30,000 euros. It's more convenient now to buy a
house on the free market, there are rules about the 1 euro houses when you buy on the free market. You don't have to have those rules. 2만 유로면은 우리나라 돈으로 3천만 원이 좀 안 되는 돈이고, 온유로 하우스 프로젝트는 아니고 그냥 한국 사람들이 볼 때는 세계층의 이 정도 넓은 규모를 3천만 원이 좀 안 되는 돈을 사서 또 3천만 원 정도 투자하면 총 6천만 원이면 정말 메리트가 있는데, 이런 집들이 지금 그럼 시장에 좀 이런 매물들이 좀 나와 있는 걸로 알고 계세요? Yes, maybe not a lot, but there is opportunities like this in Salemi and also I think in other small towns. 그러면은 찾는 방법은 어떤 식으로 찾는, 인터넷상으로 찾을 수 있냐? The market in Italy is very old-fashioned. There's not a lot of properties online. It's more like a man knows a man and he has a house for sale. We are trying to put properties online now to make it easier for people in other countries to see. But usually people from Europe to visit Salemi. And also they come to visit other towns in a different country and you have never been there. Maybe you don't like it. It's very important that people come and experience the town, the atmosphere, the people. And 그러면 중개 수수료는 보통 이제 부동산 거치지 않으면 내지 않는데, 지역 사람들 통해서 사면은 중개 수수료도 안 들겠네. 또 이 집을 가지고 있음으로써 재산세라든지 이런 세금 문제는 어떻게 되나요? 처음에 취득할 때 세금이라든가 이런 거. it's usually helping with everything, you know, not just to buying the house. If you need a renovation, if you need a plumber or something. So there's always a fee to pay. 우리가 이제 왜 이렇게 자꾸 디테일하게 물어보냐면, 배보다 배꼽이 더 크면 안 되거든요. 처음에 취득할 때 돈이 얼마 안 드는데 갑자기 뭐 거기서 취득세 많이 든다고, 재산세 많이 든다고, 또 여기 레노베이션하는데 컨설팅이 많이 든다고 하면 안 되니까 여쭤보는 건데, 그런 취득할 때 취득세가 어느 정도 되고 1년에 보유세 개념을 아마 낼 텐데 그게 어느 정도 되고, 그럼 컨설팅 받는 피는 어느 정도 되고. I can tell you about my experience because I am a resident here full time. I live here in this house. I only paid 3,000 for tax. If you are not a resident, it's higher. 5,000 to 9,000 depends on the property size. Yes, but mine is very low because I live here all the time. 3,000 유로면 430만 원 정도고 6,000 유로면 850만 원인데, 이게 이제 거주를 완전 하느냐 안 하느냐에 따라서 이렇게 비용이, 그러니까 대충 이 정도라는 감을 일단 갖고 있으면 될 것 같고, 그 다음에 재산세 개념으로 I don't know because I haven't lived here 1 year, so I don't have an answer. 사실상 그러면 절차도 복잡하고 이렇게 한다고 그러면 그냥 일반 매물 사는 게 낫지 않겠나? 솔직히 얘기. Without a doubt, because of the cost and also the regulations, you have to be finished in 3 years, and so yes. 그러면 집을 좀 소개를 해줄 수 있냐? 아는 사람 통해서 좀 보고 싶다. Yes, definitely. I will talk to my contact. Thank you so much, your Thank you. Thank you. Good. Nice to see you and have you in my house.